Зараз у нас тема головоломка децентралізованої конфіденційності, як узгодити приватність і прозорість. Вона буде англійською мовою. And I would like to invite here Emmanuel Franciani, if I'm not mistaken. Emmanuel, please welcome to the stage. He is the project and tech lead at DUSK Foundation, managing director at Web3 Ventures DUSK Foundations. Welcome to the stage, and please let applause everybody. So my name is Jelle Pol. I'm here today to replace my co-founder at DUSK Network, Emanuele, and I'm joined by Olga, who will help me translate. Okay, so we'll start. Меня зовут Елли Пол. Сегодня я буду заменять предыдущего спикера Эммануэля Франчони. So my name is Jelle Pol. I'm a business director at DUSK Network and at the DUSK Foundation. Emmanuel is our technical lead, so we're co-founders. But I will give the same talk. Меня зовут Елли Пол. Я бизнес-директор компании DUSK Foundation, и сегодня я буду рассказывать вам о нашей организации. So I'm here today to talk a little bit about the role of privacy in blockchain. Сегодня мы поговорим с вами немножко о блокчейне. And what DUSK Network is trying to achieve in this space. И также о нашей платформе DUSK Foundation. So I want to start a little bit with the basics. First of all, it's important to note that privacy is important in all types of matters. So things like business transactions, legal documents, medical documents. Во-первых, мы начнем с основ нашей компании. Прежде всего, нужно сказать о том, что конфиденциальность – это очень важный аспект в любой сфере жизни, будь то медицинская документация, юридическая документация, управление финансовыми активами. But there's also a very strong role for transparency. So usually they're seen as opposite forces, but transparency is actually a force that allows a market to mature. Также существует проблема прозрачности транзакций. Большинство считает, что это может быть проблемой, но на самом деле нужно соблюдать правильный баланс. We think that privacy and transparency should both be seen as forces of good when used in the right proportion. Нужно использовать правильную пропорцию конфиденциальности и прозрачности. So the goal of decentralization, DLT, and blockchain is to remove the middleman. But how do you effectively replace the dependency on a trusted third party when it comes to data disclosure? Цель децентрализации состоит в том, чтобы как бы убрать посредников во время любых транзакций. Но тут появляется вопрос, а как же нам эффективно все-таки убрать этих посредников, если они все-таки выполняют роль контроллеров безопасности нашей информации? An example is a company like Facebook that owns a lot of your data, and when something happens around you as a person, then a government, for example, might ask Facebook to disclose your data, and this is something they can do, but this model doesn't work anymore when there's no company to address in a decentralized world. Ярким примером сохранения конфиденциальности есть недавние регуляции в такой социальной сети, как Facebook. Я персонально стыкался с этим, но сейчас, если компания хочет добиться успеха, ей нужно что-то делать для того, чтобы сохранить все-таки эту конфиденциальность. And the common approach we see in blockchain today is binary. So either privacy is treated as something that is always on or as something that is always off. Единственным решением сегодня принимают
подход, который называется бинарный, максималистический подход, который подразумевает либо полное принятие анонимности, либо полный отказ от анонимности. And this is a problem because we see on the one hand, when an ecosystem is fully private, then traders or businesses might like it, but regulators will hate it. Сегодня это действительно проблема, особенно в случае регулирования децентрализованных систем. And on the other hand, when an ecosystem is fully transparent, then auditors and regulators might really like it, but a business or a normal user will never want to do sensitive types of transaction on such a system. Сегодня компания может работать на принципах прозрачности, но все-таки существует много различных нюансов. So at DUSK Foundation, we believe that we need to reconcile privacy and transparency as a requirement for blockchain solutions to be mass adopted. Сегодня главной нашей задачей есть объединение конфиденциальности и прозрачности транзакций, если мы хотим, чтобы технология блокчейн стала всеми принятой. And we can reflect for a minute on why this problem hasn't been solved, because it sounds easy, right? Why don't we just make blockchains 50% private and 50% transparent? Сегодня некоторые считают, что нужно разделить это решение на 50 на 50, то есть компания может быть на 50% прозрачна, на 50% защищать вашу конфиденциальность. And there's technical reasons for this, such as consensus mechanisms like proof of work consume a lot of energy and they aren't very well suited for privacy. И доказательством этого есть так называемые доказательства работы, доказательства владения. And proof of stake has similar issues, which is why we've created our own consensus mechanism called SBA. Одним из важных механизмов консенсусов есть это самое доказательство владения. And we'll return to the technical explanation of SBA later in the presentation. Я позже вернусь к объяснению этого аспекта. Another big reason is that existing blockchains are either too slow to adapt, like we see with governance issues around Bitcoin or Ethereum. Сегодня есть много методов регуляции блокчейна, и они также представлены на государственном уровне. Or they simply have a different philosophy, like Monero will always go for full privacy and never want to disclose any data. Но сегодня все-таки существует проблема между тем, делать ли проект полностью прозрачным, либо же придерживаться конфиденциальности. Which led to the creation of DUSK Network, which tries to leverage the benefits of transparency that you can see on an open ledger such as Ethereum, but also apply privacy where it's relevant, such as is used on Monero. Мы создали концепцию DUSK Network, которая объединяет в себе все аспекты прозрачности, которые свойственны, например, таким коинам, как Ethereum, Monero. And we call this solution flexible privacy, which basically means that depending on your use case or your application or what you want to do on top of a blockchain, you can create your own configuration between privacy and transparency. Решением этой проблемы есть гибкая конфиденциальность, и суть состоит в том, что вам нужно найти золотую середину между конфиденциальностью и прозрачностью. And using modern cryptographic tools like things like accumulators or threshold signatures, we can prove the validity of certain users or certain transactions without actually disclosing the data. Для этого вы можете использовать множество современных криптографических инструментов, которые будут позволять вам регулировать ваши транзакции без раскрытия персональных данных. And this means that as a protocol, we can be compliant to all kinds of regulatory requirements, compliance issues, without actually hurting the privacy of the users of the blockchain. Сейчас существует много
консенсусов, много методов достижения конфиденциальности, причем и прозрачности, причем вы не будете раскрывать свои персональные данные. And it's important to note that DUSK network is a protocol, so it's its own blockchain, its own consensus mechanism, its own tech stack, which means that it's a currency and you'll be able to build tokens on top of DUSK network. Вам нужно помнить, что также в случае с блокчейном вам нужно использовать множество разных консенсусов. So why do we need DUSK network as a blockchain, or why are we building it? Так почему же нам нужен блокчейн? Почему мы все стараемся его построить? Of course, anyone can create a token on top of DUSK network and use it for their own use case, but we've identified 3 big ones. Конечно, все, кто пытаются войти в эту сферу, в сферу блокчейна, они все стыкаются с такой проблемой. So payments probably speak for themselves, and an interesting one is peer-to-peer communication. So we think that anonymous and unsurveilled communications is a great application for DUSK network. При этом нужно помнить про важность оплаты и про важность одноранговой коммуникации, peer-to-peer communication. And on the technical side, which I'll get back to in a few minutes, probably the most important addition we are doing to the space is a pay-as-you-go streaming mechanism that we've invented. И мы также вернемся к техническому аспекту данной темы через несколько минут. И также будем обсуждать всевозможные методы стриминга. But the big use case we see is digital asset transfer. So you've probably heard about security tokens, and security token offerings, and many people think they'll be the big thing in 2019. Мы также будем говорить о security токенах, security токенизации и о будущем этой сферы в 2019 году. And we're creating a standard called XST, confidential security tokens, that will allow you to split the financial transaction from the actual asset transfer. Мы также создали специальный консенсус, который будет позволять вам разделять финансовые токены и другие токены. And this means that the financial transaction can be kept completely private, which is a requirement for businesses and users. И из этого вы добьетесь того, чтобы ваши финансовые операции, транзакции всегда были прозрачными, что очень важно для бизнеса. And we can make the asset transfer auditable, which is a requirement for regulators. А мы также сделаем проще транзакции активов. So I'll dive into the example of the security token a little bit more. So security token is basically a digital token that represents any kind of value. А дальше мы поговорим о security токенах. Они очень важны. Они в общем они представляют все самые важные токены в мире блокчейна. And the easiest example is probably a share in a company. Мы также поговорим о акциях на базе security токенов. So a company will give out shares because it wants to raise money that it can invest and then grow. Это будет очень полезно для компании, так как это даст ей возможность расти, инвестировать в другие проекты. And people will buy shares in a company because they think it's a good investment, they can make money on it, get dividends and get voting power. Компании также будут покупать акции у других компаний, потому что это опять же будет выгодно. And there's a big opportunity for tokenization here. So it's relevant for businesses to do this digitally because they can decentralize the equity part of their business without having to decentralize their actual business model. Это также будет очень полезно для компаний, так как они смогут децентрализировать часть своего бизнеса, при этом сохраняя центральную его часть. And this means that they can access the fundraising revolution that blockchain has been bringing us so far without having to adopt immature technology for their core business model. Компании также будут иметь доступ к новым методам сбора денег, сбора средств, и при этом малый и средний бизнес также будут получать от этого пользу.
And security tokens are relevant for you because you'll invest in them to make money. Почему security токены будут полезны для вас? Потому что вы сможете инвестировать в них для того, чтобы потом получить деньги. And because it will bring liquidity to a previously illiquid asset class, which was private equity. Not only will this create a new market for tokens you can trade, it also means that the risk tolerance of traditional equity investors will go way up because this asset class is now liquid. При этом риски такой деятельности всегда будут велики, но вы должны помнить, что использование security токенов поможет вам открыть качественно новые ликвидные инвестиционные фонды. But there's a few things that need to happen here before we can tokenize this, and this is the reconciliation part that DUSK Network is trying to solve. Одной из самых важных частей этой презентации есть слияние двух аспектов: конфиденциальности и прозрачности. So imagine you're doing an equity round, right? And you're hosting it on blockchain, and one of the famous investment companies in the world is investing $5 million into you. Представьте, что вы хотите инвестировать в очень известная компания мира. But if this is on an open ledger, like Ethereum, for example, then everyone will be able to see this transaction, and you will be manipulating the market. Но если у вас будут непрозрачные транзакции, вы не будете ликвидны на рынке. And the same goes the other way around. So if, for example, this big company wants to exit their position, and this happens publicly, then they will probably cause the price to go down a lot. В то же время, если большая компания хочет инвестировать в вас, ей также нужно будет принять это во внимание. And both this market manipulation and this lack of trade secrecy is usually illegal in a regulated market, which is why the financial transaction needs to be kept private. Концепция прозрачности также позволит уменьшить количество нелегальных активностей на рынке блокчейна. And on the other hand, transparency is required on the actual asset transfer. So when you're buying equity, the company needs to know where you're from, or if you're older than 18, for example. Прозрачность также очень важный аспект при покупке любой акции. Если есть прозрачность, вы можете посмотреть всю информацию о сотрудниках и всю более другую информацию. And it's possible using DUSK Network, for example, and things like cryptographic accumulators, that we can prove that someone is eligible or meeting all these standards without actually disclosing their personal data. Вы также можете воспользоваться криптографическими аккумуляторами для того, чтобы увидеть, легально либо нелегально какая-то компания, либо представитель. So I'll spend a few seconds on the DUSK roadmap and how we're trying to achieve this. So we've been researching this for about a year. Мы делали исследование, которое вы сейчас видите, приблизительно на протяжении 1 года. And we're doing it quite old school. So if you visit our website, you can see a formal academic white paper. Вся эта информация доступна на нашем сайте. Наш white paper также доступен для вас. And we're aiming for a DevNet around Christmas and a mainnet in Q2 of next year. Там представлены наши основные направления активности. And we're also looking for the last 1 or 2 developers that we need to round off the team. So if there's interest there, feel free to come talk to me. В нашей компании работают также разработчики в этой сфере. To wrap it up into a few key takeaways, and if there's anything that you remember from the last 20 minutes or so, then let it be these 3 points. Давайте подсуммируем все то, что я вам говорил на протяжении этих 20 минут. So privacy and transparency are both forces of good, and their reconciliation should be seen as a prerequisite for mass adoption of blockchain technology. Конфиденциальность и прозрачность – это два аспекта, которые, безусловно, имеют в себе плюсы.
Объединение этих двух аспектов – это очень важный шаг для принятия децентрализации в мире. And secondly, the tokenized securities market will prove very exciting. So centralized businesses will be able to access all the benefits of DLT without having to sacrifice their business model. Токенизированные активы, рынок токенизированных активов будет показывать ошеломительные результаты, поскольку вы сможете использовать все преимущества децентрализованной технологии, и при этом бизнес любого размера может сохранить свой центр, централизованную часть. Finally, DUSK Network is a protocol. We're a new privacy blockchain, and we're using best-in-class technology with our own inventions, like a new consensus mechanism called SBA and a new streaming mechanism called S2S, where we really want to tackle the first point in order to unlock the second point. Инфраструктура DUSK Network – это протокол, который соединяет в себе новейшие технологии и новейшие достижения в сфере криптовалют, такие как протокол SBA и технология STS. Также наша инфраструктура DUSK Network и ее криптовалюта, которая также называется DUSK, мы реализируем все то, что перечислено в первом и втором пункте. And normally I have two more in-depth slides on the technology. I see we're running up on 6 o'clock, so I'm also more than happy to talk through the tech after the talk or at the bar. I think somebody may ask the question probably. Sure. Let's start with questions first. Чи є запитання аудиторії? Так, є. Я могу на английском или лучше переводить? Я могу переводить. Лучше так, да, сделать? Да. Окей. Просто если честно, мы пару моментов перевели вообще неправильно. Окей, реально записывал даже. Окей, первое, что хотел узнать, и вот этот момент я только и не понял. Первое, то есть это отдельно блокчейн, и вы там сравнивали, то есть его, я так понял, там Monero и Ethereum, окей, только я так и не понял, то есть это платформа, которая позволяет разрабатывать децентрализованные аппликации или нет, приложения, applications? Первый вопрос. Это первый вопрос. Is your platform a platform which allows you to develop a separate blockchain, or what? No, well, shit. Is it possible to develop decentralized applications on your blockchain? Yes. So the whole idea is that. So I mean that was absolutely missed in this meeting. Sorry? This moment was absolutely missed. Okay, so you can build your own dApps, your own use cases, your own tokens, your own securities on top. So it's a protocol level blockchain, and you can build anything on top, just like in the Ethereum ecosystem. So it got its own virtual machine, yes, or how is it working? So and the testnet, when it will be available for developers to look through. Yeah, so we're working on the DevNet right now for another few months, and we're hoping testnet, well, realistically, beginning of January. Oh, cool, thanks. Thank you. Anyone else? Well, thank you for your attention, everyone.